Hi guys, welcome to my stream. Shiranganika male, 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 male. Shiranganika male. നഷ്ടമാണ് മീൻസ്, പക്ഷെ എന്നാലും അത്ര ഒന്നുമില്ല. ഇത് പുതിയ ഫോണായതുകൊണ്ട്. ആന്റി വന്നു. ആ സാബു വന്നു. സാബുന് കൊടുക്കണം. ശൂറാങ്കണിക മാലികിനവാ മാല് 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 ശൂറാങ്കണിക മാല് ശൂറാങ്കണിക മാലികിനവാ. നിങ്ങളിപ്പോഴും ഫ്രണ്ടില് തന്നെ? ഇത് രണ്ടാമത്തെ കളിയാ? RKG നെയ്യൊക്കെ എന്താ പരസ്യം. ഫ്രണ്ടിൽ വളറന്റും ഉണ്ട്. പരസ്യാണ് ചങ്ങായി.
ബോളറിന്റെ ലീവ് ഒന്നും എന്നില്ലല്ലോ. എന്നിട്ട് ഈ സമയത്ത് ഇട്ടോണ്ട് പോകും. ഞാൻ ഒരു 50 കോടി എടുത്തു ഫസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിൽ. റമീസുറ എന്താ കളിക്കണ ഇപ്പൊ PvP? ആ ഡിവിഷൻ ഭ്രാന്താ വരുന്നത്. ഞാൻ ഇപ്പൊ ഡിവിഷൻ 2 ആ 52,000 ആ ഒക്കെ മഞ്ഞുള്ള സ്ട്രൈക്കർമാരൊക്കെ. എന്റെ PO ഒക്കെ ഇങ്ങനെ പോകുന്ന സ്റ്റേബിൾ അല്ലാത്തോണ്ട്. So it is that time again. Every team looks to write its own special script. Moments like this are to be savoured. Hopes are high. A good start. That is what they all want. This truly is a place of which you never tire. The San Siro, one of the most historic of football venues in Italy, or indeed anywhere. And we're underway. Who do you think this turns on, Jim? Yeah, Bernardo Silva. He's a real box of tricks, Peter, with a super first touch and a really nice, silky smooth dribbling style. He's also got an eye for a telling pass, and he's a more than decent finisher too. What we don't usually comment on is his phenomenal work rate, and that will be a standout for this team over the course, I can assure you. Yes, getting the best out of him will count for so much. The muscular approach does pay off here. Messi. Nicely shaped ball. It's a pretty loose pass. Robertson. Modric. And here's Ansu Fati. Ansu Fati really needed to concentrate. Then again, he was being very closely marshalled. Now it's Ibrahimovic. And this is Vieri. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. I wonder what you've seen during the early moments of the game. Well, I think both teams probably feel it's too early for either to start taking real risks. So they're Pele, not Pele. He didn't match the build-up. Oh, it's very good running that. You're always going to have chances with that kind of movement. 400 പോയിണ്ടായിരുന്നു, വെറുതെ എടുത്ത് ഇറക്കി. സ്വാഭാവികം. ചില്ലേനിയൊക്കെ എന്താ കയറി വരുന്നത്? ചില്ലേനിയൊക്കെ എന്താ കയറി വരുന്നത്? ഒരാവശ്യമില്ല. They've switched it over to the other side. Good switch that.
Still goalless at the moment. And here's Ansu Fati. Ansu Great Fati. defending, strong and determined. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal, and it had to be. Oh, how that cross missed everyone is an absolute mystery to me. It warranted a finishing touch. Played into the middle. And it's Robertson. He's being urged to shoot. That's a decent clearance. Well, that pass isn't the best. Messi. Oh, now here's an interesting matchup. He's got plenty of space out wide here. Not pretty, but it gets the job done. Messi will not want to lose out here, not against this opponent. Real chance! Oh, good. Oh, he's been caught on it here. Hoisted in. Chiellini can get it clear. Crossed in once, climbs up big. Yeto. Messi, Bernardo Silva. Complexity, but boy was that certain. Well, when you get service like that into the box, you ഇവിടെ ഫെർഡിനാൻഡിന്റെ തലയുടെ മുകളിൽ കൂടി ചാടിയിട്ട് ബെർണാഡോ സിൽവയൊക്കെ ഇപ്പൊ എത്ര ഹൈറ്റല്ലേ ആ ചങ്ങായിക ഗോൾ അടിക്കുന്നത്. well, this will ഇതിനൊക്കെ present the manager with a few interesting options, Peter. Try sitting on this or push on with the opposition now forced to come out. Not the most accurate pass. And here's Ibrahimovic. He's in a great position here. It's Vieri! ആയൊക്കെ തടുക്കും, നമ്മളാൾക്കാരെ നടക്കാത്തുള്ളൂ, ഓടിക്കാട്. We'll simply have to tip his hat to the keeper here because that was a magnificent save. Now it's Ansu Fati. It's a promising position, and it's played in here. Well played and well cleared. Showing great feet there. Oh, smashing header! That needed to be better, and he knows it. You really could have done with engaging those crossers much higher up the pitch there. This isn't good defending. Can he get on the end of this? He shifted it to the flank. He has a look up. A reprieve, albeit perhaps momentary. ഫിസിക്കൽ കോണ്ടാക്ടിനൊന്നും ഒരു വിലയില്ല. പാറ്റ പോലത്തെ ആൾക്കാർ നമ്മളാൾക്കാർ വന്നിട്ട് തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകും. And it's Gusto. Now Saliba, spread it left. And it's Azar. Mbappe. Chance here to counter. Nedved can so cleverly bypass the press. They'll start all over again with the goalkeeper. Azar. And it's Modric. Now it's Azar. That's a shade optimistic. They'll want to make the most of this turnover. Gusto. Now Saliba. And it's Azar. And that'll be the final action of the first half. There's been no shortage of industry or intent thus far. A little inspiration and inventiveness, perhaps the only things lacking. Yeah, you don't get any points for stating the obvious, Peter, but thankfully this is still very savable. Keep things simple, keep the intensity high, and hope for an early goal. If that happens, it's a game changer. And the game has already resumed here. It's not easy being down in situations like this. I know it's an overused term, but you really have to play with courage. Be brave, and let's see where it gets you. You might just get lucky because of it. Pele is offering some sort of an apology there. His teammates are really annoyed with that, you know, and they have every right to be. Knocks it into space. Corner. And we have our very first corner. And it's been taken short. Deep cross.
Well, that might be the first time they've gone long, Peter. They've clearly been told to try something different. Hazard. It's a mighty effort! The make effect. He will be livid with himself. Great vision. The message is എവിടേക്കാണ് ഈ clear. കാലും No വന്ന് pass. പോണത്? ഏയ് So, Jim, is that the manager telling the forwards that they must stay forward for now? Well, I think he just is concentrating on the shape here, and he wants them to press as high as they can and get in the right position to do that collectively. And that interception was most necessary. He read that really well and stopped it. And it's Nedved. Still chasing the game, trailing by one. Vieri. And that's been intercepted. That's great positioning, so good from him. It looked as though that might lead to something quite promising, but it turned out that that was not the case. Flashes it across. Oh, that was one big no-no when you've got a queue formed in the box. അവന്റെ തൊള്ളേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്ത് അവന്റെ തൊള്ളേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഓരെ കൊണ്ട് അടിപ്പിക്കും. And he looked every bit the assured keeper there. This is why he's so highly regarded. Absolutely fantastic. This their second corner of the game. Messi നല്ല plays it ചൂടാട്ടല്ലേ. short. And now a sudden chance to counter. Out towards the flank. Now it's Ibrahimovic. And that could set him on his way. And this is Ibrahimovic. Oh, what has happened here? Vieri. Danger averted for now. In by Ibrahimovic. Gusto getting this one clear. Well, it's definitely the right attitude and application, Peter. They've got to keep pushing. Well, they're looking a whole lot more urgent now. They just need to sort out their end product, and quickly. Barcelona choosing to make the first change. So, Jim, what are you thinking? Well, the time has arrived to start taking risks. They may well be happy just to level this. Oh, this looks sharp. Saliba. It's a really well-measured ball. And he's intervened well there. Played out towards the right wing. Messi providing an outlet on that flank. Barcelona perhaps contemplating their next change here. Well, you can only assume that the manager's got those substitutions on his mind. Robertson, who does have an assist to his name, sends it crossfield. Now it's Messi. Oh, facing up to his adversary. This is a formidable matchup. And this is Hazard. He's been taken down, and the referee has pointed at the ഓ spot. വളഞ്ഞിരിഞ്ഞ് ബോൾ എടുത്തിട്ട് And he could ഇതാക്കിയിട്ടും not have picked a worse time to give one away. Sostituzione di giocatori. Numero 22. Czech will have to save it here, or there's real trouble. Neymar. ഓനെ ഇന്റെ കാലം കൂടെ ഓൻ വീണിട്ട് ഓനക്ക് പെനാൽറ്റി പോലാണ്. And Czech pulls off a sensational save. അങ്ങനെ തന്നെ ഉണ്ടാവുക.
So, third corner of the game. Pullet tries to clear. Referee's given a throw. Modric with the cross, and he was alert to it. And that has been clubbed away. Shakir. Hazard. Now, who's going to be first to this? I think the message here is quite clear, Peter. They want another one and will seemingly keep going until they get it. Applies the finish! Apply the finish. A real Yeah, chance that's and a real let-off. It's certainly a bold attempt, and there's nothing wrong with that. Shame he didn't work the keeper a bit more, though. Hazard viene sostituito con il numero 14. Time is running out here. Look, their path is set. They have to take risks in every situation now. അത് ശരി ഇത് എന്ത് മറ്റേല പുണ്ട. Big chance! And it's hit the woodwork and out. And that was very necessary. And it's Modric. This usually is the time teams go into conservation mode. Back to the keeper it goes. Ci saranno 3 minuti di recupero. Board shows there will be 3 extra minutes. Well, we expected better, and so did he. Plays a sharp little ball here. Adriano, he's got away. Here comes the cross. And that has been cleared. Barcelona have it back and can go... Adriano! Oh. And that is the end of it. They hung on right till the finish. So in the end, 1 goal did it. An exciting encounter where both sides...
പോകണ പിയോ വഴുകി അതെ വഴുകിട്ടോണ്ടാ തോന്നുന്നുണ്ട് മറ്റേ Well, it is a ലൈവ് nervous കമ്മി ആള് time, but കമ്മിയാണ് these are positive nerves. The prospects are so great, the അത് potential, ശരിയല്ലേ be it financial or reputational, is huge because success in this ആറാം competition തീയതി ഈ brings മാസം so കഴിയും much. 31 And തീയതി the കഴിഞ്ഞാൽ supporters കഴിഞ്ഞല്ലേ are here to take it in for themselves and to drive the team on. Truly, this is crunch time. ഇപ്പൊ നമ്മളെ അന്തർദേശീയ A fabulous കാണലൊന്നും show ഇല്ലല്ലേ of നമ്മളെ vivid കുട്ടികളെ colour and കാണുള്ളൂ vocal അല്ലേ cords. The new look Camp Nou at its best. The action has already started. For me, Peter, Albert Ferrer was one of the very best defenders of the 1990s. And of course, he played in that most famous of all Catalan dream teams. Yeah, not one of its most glamorous members, maybe, but definitely one of the most important. ഏയ് നമ്മളെ ആളല്ലല്ലോ ഓന്റെ ആളുള്ളത് Persistently കൂടുതൽ persistent, 11 ആളല്ലേ it's കളിക്കണോന്റെ almost personal. ആൾക്കാർ It had to കൂടുതലുണ്ടോ be. Now it's Vieri. Pele. Pele! ഓ ആരാണത് There's a chase on to retrieve it. ആരാ തടുത്തത് ഒളിവർ ഖാനാണോ Gets into some space. Tries the cut back. Nice interception, well timed. Oh, good spread. And he's had it nicked away. Rijkaard. Pinches it off him. Vieri really needed to concentrate on protecting the ball. Then again, he was being very closely marshalled. Mateus. Can he get on the end of this? And it's Stoichkov. Raul. And this is having a shot! അതൊക്കെ എത്രയേ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ചോദ്യമല്ലേ Wayward. Well, it didn't quite come off this time, Peter, but that's a warning to the opposition. This team know how to counter, and they'll be looking to do it every chance they get. Neither side yet able to force a breakthrough here. And that has left him in a heap. No question, this is the man you want to get on to the end of things. Madrid look happy to sit back for the moment here. Yeah, everything they're doing screams counter-attack, but it's a long counter-attack. When they win it back, they're not wasting any time. They're just trying to get the runners away as quickly as possible. Well, they've got it back in a hurry. Mateus, Van Balten cuts it out. Raul, and no, that was never going to make it. Pele. Now it's Vieri. It's a really well-measured ball. He is through here. ഏത് Too much on it, and that പൂഞ്ഞാറ്റിക്കാണ് is ബാൾ an ഇട്ട് easy കൊടുക്കുന്നത് claim for the keeper. രണ്ടാളവിടെ ഉണ്ടായിട്ട് ഓന്റെ ഇതിലേക്ക് മറ്റേ ഇട്ട് കൊടുക്കും Raul, Yaya Toure produces the perfect tackle there. Bellingham. And they can counter here. Oh, he's going to be disappointed with that. Bellingham. That's alert and sharp. And Half an hour played now. സോറി Oh, it's Raul! A ripper from Raul! One more! ഈ മൈക്ക് ഇത്ര എടുത്തിരുന്നിട്ടില്ലേ ദൂരത്തായിട്ട് ഇത്ര സൗണ്ട് കേട്ടു അല്ലേ A finish right from the top draw. There is the breakthrough. One sweeping move executed with deadly efficiency. yeah, when you're hit on the counter-attack like that, it's like walking into a sucker punch, and they're dazed. Madrid penetrate first. It is a truly precious lead.
Well, that's changed the mood entirely, as you'd expect, Peter. It'll be fascinating. Shoots! Oh. Shit. And that's what you call inspired goalkeeping. There's a certain aura about him today. Tremendous. Barcelona with their first corner, the first in the game for either side, actually. And he's gone long. Madrid have the chance to go the other way. Now it's Batistuta. Now it's Raul. That has been slung wide. Raul. Now it's Mbappe. Aimed beyond the defence. No way through there. Now it's Vieri. Now it's Gattuso. Rijkaard. Passing is crisp and sharp. And it's Stoichkov. Now it's Raul. Shot a goal! Should I go? Habrá un minuto de descuento. Great chance! Oh. Oh, oh. It's delicious! Oh, it really is a finish of the highest order. And they're at it again in double quick time. That is fabulous. Just drink it in. Wow, now that is stunning, Peter. But he is quite partial to those, isn't he? Certainly has the reputation. There's the whistle for half-time. Some first-half thoughts? Well, I think things have worked out pretty well so far, Peter. If it ain't broke, don't fix it. So I think the manager has to resist change at this stage. Set that. ഏതാണ് മറ്റേത് മറ്റേവൻ പറഞ്ഞ തന്നെ കളി കുറേ ദിവസം കളിക്കാതായിട്ടുണ്ട് കളിക്കാണ്ട് വയ്ക്കണില്ല And we're off again. I think it'll be fascinating to see how they're going to change their approach here. They have to go for it and try and pull one back, but they also have to be aware that going 3 down will probably seal their fate. Nicked it back promptly. And the shot! They want to be quick to recover this. Oh, and they really should have been made to pay. Madrid have their second corner now. And he's had a hit. And the ball's come loose here. Raul. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. Mbappe going അതിന്റെ മറുപടി ഇപ്പൊ ആൽബർട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ Oh, it's a promising build-up. There's plenty of അതിന്റെ മറുപടി passing. അതിന്റെ മറുപടി ഇപ്പൊ ആൽബർട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ മൈക്കേറ്റുള്ളൂ മാറിയിട്ട് അല്ലേ Raul. Well, a glitch with the rangefinder there, and evident annoyance. Well, the pass wasn't good enough, and he knows it. Raul looking to add to his goal. And it's Stoichkov. കറിയല്ലേ Oh, the movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this. അല്ല അത് നല്ല സാധനല്ലേ അല്ലേ Pass somewhat off target. നല്ല And that's put paid to a promising move.
ആ അങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലേ. ആ അത് ശരിയല്ലേ. Pele. ആ സത്യം. La asistencia a este partido asciende a 96.026 espectadores. Rijkaard. Knocks it into space. Oh, well played, well sorted out. Yaya Toure. Pass is coming off in quick succession here. Now, can they get him away? No, it's come to nothing. Now it's Raul. Oh, it's come loose. Not the most accurate pass. Gattuso. And that's the end of that. It all started well enough. And this is Batistuta. And they've been given a corner. ഹാലേ 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 ഹാലേ. ഈ ഫുൾ ടീം ആകുമ്പോഴേ നല്ല ടീമൊക്കെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കും ഈ 50 പോയിന് വേണ്ടി. ഏയ് ലൊട്ട മൈക്കോ എന്താ അങ്ങനെ കുറ്റം പറയണ്? ഏതാ ഗെയിം? MC-യോ? എൻ്റെ എന്താ ശരിക്കും സാധനം അത്? Cambio de jugadores en el Barcelona. So, third corner of the game. El dorsal 25, el dorsal 18, el dorsal 8 serán sustituidos por el dorsal Barcelona are looking to go forward now. el dorsal 20. Looking forward now. Van Balten is there and he can... Offside, offside. Barcelona still have the cards to affect this game. That's good vision. Czech claims comfortably. A lot of space here, a real opportunity. Raul. Stoichkov. No way through. Looking for a runner. Oh, easy pickings there. Almost 75 minutes on the clock now. Adriano is offering some sort of an apology there. His teammates are really annoyed with that, you know, and they have every right to be. Bellingham. Barcelona are looking to break at pace. And that is as far as they're going to go. ചെണ്ടാൽ മതി. Can he finish? Gattuso. Oh, they can break here. Great vision. Well timed, excellent interception. Beckenbauer. Bellingham. Well, it looked promising for a moment, but it came to nothing. Takes a shot! Takes a shot. Goal! Barcelona! Just one goal in it now. Game on! Oh, beautifully dispatched. There was no reaching that. He had the whole picture. Takes a shot! And that would have won it. Well, for me, he seems to be playing with a lot more zest now. He does look the most likely to grab that second goal cushion. Barcelona really might just end up kicking themselves after that. That could well have been it. Oh, good take in a good area. And that has been clubbed away. This usually is the time teams go into conservation mode. Oh, what a mistake! Hullet, deep cross. Oh, that's wonderful alertness. Now it's Batistuta.
Now it's Raul. And this is Stoichkov. 2 minutos de descuento. And that pass Let just her in. didn't quite work. That's really well cleared. So that's it. It is all over. Well, this was a game they could so easily have won on another day, but alas, that wasn't... Hi bro, Tanishk bro. Hi. ഉഫ്. ആശ്വാസമില്ല, ഈ കളിയിലും ആശ്വാസമില്ല. ഒന്നും നടക്കണില്ല. ഒന്നും നടക്കണില്ല, ഭ്രാന്ത് വരികയാണ്. നോക്കട്ടെ. ആ ചക്കര് 4 ദിവസം എക്സാം ആണ്, അത് കഴിയട്ടെ എന്നിട്ട് എന്നെ വിളിച്ച. ഓനിക്ക് Well, here comes a crunch game. Wow. So much depends on Yeah, this. Expectation and nerve. It is indeed a heady mix. ലാസ്റ്റ് വീക്ക് അഞ്ഞു വരുന്നതില്ലേ അടുത്ത്. A fabulous show of vivid ഞാനൊന്നും colour and ആയിട്ടില്ല, ഞാൻ ആകെ vocal ടീച്ചർ chords. പറഞ്ഞ പ്രാവശ്യം The new look കിട്ടുന്നുണ്ടാവില്ല. Camp Nou at its best. So that's got things underway. I think it's only right for me to respectfully acknowledge എന്റെ വിചാരത്തിൽ ഡിവിഷൻ വണ്ണേർക്ക് മാത്രമേ കിട്ടുള്ളൂ എന്നായിരുന്നു. giant. Yeah, not the tallest of centre halves, but amongst the most commanding. Yeah, and whatever he lacks in height, he makes up for in other areas. Anticipation, timing and tactical intelligence, they're all top class. And here's Rijkaard. There's the header! മറ്റേല് ഇപ്പൊ എത്രയായിരുന്നു? മറ്റേല് എത്ര കുറച്ചിപ്പോ? മറ്റേല് Tried one! 400 ഉണ്ട്, പേടിക്കണ്ട. ഞാൻ ഇപ്പൊ ആകെ ഉണ്ടായിരുന്നാണ്. And that's really well manoeuvred. Now it's Gattuso. Adriano. Oh, a delicate chip through. That's the keeper's ball. And the counter is on. ഇറക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ? Pull it. I wonder what you've seen, Jim, over the early moments of the game. Well, I think both teams probably feel it's too early for either to start taking real risks. So they're still very... There's the shot! There it is!
the breakthrough. It was a great finish. He put it away with great poise, dead-eye accuracy. Well, Peter, I think the keeper knew straight away he was never going to get to it. So the game's first significant moment, and it's come earlier than perhaps we anticipated. നോർമൽ ആൾക്കാരായിട്ട് തന്നെ തോൽക്കടെ അപ്പൊ പിന്നെ ഡിവിഷൻ 1 പ്ലെയർ ഒക്കെ തന്നിരിക്കുന്നു ചങ്ങായിമാരെ. Turns back here, probably the best option. And that is out of play. അല്ലേ ഞാന് മറ്റേ എന്തിലാ കളിക്കുന്ന റമീസ് ഈ 50 കോയിന്റെ കളിയില്ലേ Barcelona are really in a position where patience and prudence will serve them best. Time's on their side. Pele, and here's the chance to counter. That pass has been well intercepted. റമീസ് തോൽപ്പിച്ചോ ബെൻബോർഡ് അസ്രായേലിന്റെ ടീം വെച്ചിട്ടില്ലേ. Pullet kept aware, and it is reclaimed easily. Toure was in no mood for any of that. Well, that pass surprised everyone, and not in a good way. Threads one in, chips it through. He's being urged to shoot, and it's corner. And we have our very first corner. Terrific header! Decent attempt, but not quite good enough. Yeah, it wasn't the worst decision in the world to go for the shot, even if he was being closely marshalled. Well, now here's a good battle, bicep to bicep. Rijkaard is the team's great visionary. Well, it looked promising for a moment, but it came to nothing. Figo. Pullet. Nedved, who does have an assist to his name. And it's Rijkaard. Ambitious ball here. Maldini gets over and intercepts. Yaya Toure. And it's Nedved. Hi Ramees bro, welcome to my stream. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal, and it had to be. Nesta gets a foot in and wins the ball. I know. Nicely aimed pass. Mateus. Good defending there. They've slammed the door in the faces of the opposition. Bale. It's a searching pass, and this is Ibrahimovic. Not the best distribution from the keeper. That is ended up in no man's land. He's on it. Can he get away? Well, that's beautifully weighted. It's a goal kick. Poorly directed kick from the keeper. He's given it away. Now it's Ibrahimovic. They want to be quick here. It's breakaway time. That's alert and sharp and very well played. And that is as far as they're going to go. Oh, that's a key interception. Figo delivers. They've got to make this nice and quick. That's good running with the ball. And the shot! Well, he was given the time and room initially to But hold on to the ball, though. but eventually he was squeezed that bit harder and the task became too much. I think he's got... Foul and a free kick in a very dangerous area. And he has shown him a yellow card. Well, not the best way to deal with it, but the old threat of pace clearly made him feel a tad uncomfortable. Figo with a real chance here. An opportunity then to pull clear here. He can get that clear. And there is the half-time whistle.
There's been no shortage of industry or intent thus far. A little inspiration and inventiveness, perhaps the only things lacking. Well, let's not beat about the bush, Peter. It's been fairly flat, and the support have had little to cheer about. So an awful lot of questions have got to be asked, and the answers need to be found in a hurry. And we're off again. Well, I think starting this half in a strong manner is essential, Peter, if you're chasing the game, which they are. You know, go with intent and purpose. Let your opponents know you're not just going to quietly bow down. Big chance! Really well taken goal. 2 up now, and they are cruising. റമീസിനോട് ലൈവ് അറ്റാക്കിയോ? Oh, beautifully dispatched. There was no reaching that. That's just a fabulous, fabulous finish. Anything that close to the frame of the goal, 99 times out of 100, the keeper's not getting there. So that's 2 now without reply. We're looking at a very different game now. The command has been established. Still no way through. The defending here is resolute. Well, he's going to be disappointed with that. He steps in, and that's the end of that. And this is Adriano. Oh, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. Done delicately. Pull it. There's no doubt it's a long way back, but they can at least give us something to believe the gap might be closed. Now it's Pele. Good chance here! Oh. That attempt, which in hindsight was probably just beyond him. You can never be too safe with someone like him around. They got away with that. Bale. It's an early cross. Well, not the worst attempt. A little technical tweak should help the quality. La asistencia a este partido asciende a 98. ഈസി മോഡനെ Well, 7 Peter, മണിക്കൂർ just കൊണ്ട് see കംപ്ലീറ്റ് ആക്കി. here how a lot of the There you go, attacking man. players aren't dropping back anymore. And that means just one thing, I suppose. Yeah, they just simply want to engage the counter-attack. ഏയ് അങ്ങട്ടായിരുന്നല്ലടാ. Bale is a player who's always giving defenders headaches. Oh, facing up to his adversary, this is a formidable matchup. Neither of these two want to come off second best. And this is Nedved. Bale's cross. Maldini tries to clear. Taken back almost at once. Pele. And this is Adriano. Shot could be on. Crosses it in. When it's delivered early like that, defenders just can't get themselves set. He's got away. The ball goes in. എടാ 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 മുള്ളറേ. ഏത്? ഞാൻ ആ കളി തന്നെ കണ്ടിട്ടില്ല. ഈ കളി ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. It's an inviting looking ball, that. They've been denied a chance to develop any rhythm in the passing department. ഗോഡ് ഓഫ് വാറായി ഞാൻ ഒരു ദിവസം കൊണ്ടുവന്നിട്ട് കളിച്ചു തീർക്കുന്നത്. ഗോഡ് ഓഫ് വാറേ. It's all a little bit desperate, but it's got the job done. It's Pele! ഗോഡ് ഓഫ് വാറൊക്കെ ദിവസങ്ങൾ എടുത്തുകൊണ്ടാ. Well, the keeper seemed to go into study mode then, and he's read it beautifully. Bullet looking understandably energised after his goal. Vigo trying to keep this in. ആ ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് തീർക്കാൻ പറ്റുമോ? ആ കട്സീനൊക്കെ ഒഴിവാക്കി കളയല്ലേ?
Cambio de jugadores en el Barcelona. El dorsal 18. El dorsal 25. Into the last quarter of an hour. ഷോർട്സിന് വാച്ചാവറുണ്ടോ Pressure റംസറോ? coming in from all directions. Ah. Ibrahimovic. Ah. Oh, that's wonderful alertness. Not the most accurate pass. And he was alert to it. Saka. പ്ലേക്കിനനുസരിച്ചിട്ടാ Need to play this റീച്ച് quicker കൂടും in അല്ലേ? transitions like this. Oh, now here's an interesting matchup. He's had it taken off him. And it's Bale. That has been cut short. A probing pass. No, he's just misjudged that one. And that's the end of that. It all started well enough. ആഫ്രിക്ക രാജ്യമാണ് There's no getting ഭയങ്കര past it. ദരിദ്ര It's really രാജ്യമാണ്. well defended. Oh, he's onto this. And this is Bale. പണ്ട് നമ്മളെ കളിയാക്കിയിരുന്ന ആൾക്കാർ സോമ. Clipped into space. So nearly the perfect ball. Rijkaard. റെമിസറോ ലൈവ് അറ്റാക്കിയോ? Someone so often referred to as the defender's defender. റെമിസറോ ലൈവ് അറ്റാക്കിയോ? Saka. ബെൻബോൺ അറ്റാക്കിയോ? So gives no quarter whatsoever. Now it's Bale. Ibrahimovic. Oh, well cut out. No margin for error there at all. Cannavaro goes direct. There were better options before the ball was lost. Easy to save from up here, I know. Now it's Bale. 398. Gattuso. And that is expertly dealt with. 10% ആയില്ലേ? And that will be it. So that is it. The end of the road. 4000ന്റെ 10% ആയില്ലേ? അല്ലേ 400 പറയുമ്പോ? ആ ആ ആ ഡബിൾ ടച്ച് പക്ഷേ ഒരു ഡയറക്ഷന് ഡബിൾ ടച്ച് ആവുള്ളൂ റമീസറോ. വേറെ ഒരു ഡയറക്ഷന് ഡബിൾ ടച്ച് ആയിട്ട് വേറെ ഡയറക്ഷനൊക്കെ വേറെ സ്കില്ലാണ്. ഡബിൾ ടച്ച് സ്റ്റാൻസ് ആ ബംഗാളിയാണ്. എന്താണ് ഹലോ ആ ഉണ്ട് എന്തേ ആ ആ ആ ശരി ശരി ആയിക്കോട്ടെ ആയിക്കോട്ടെ. ആ ആ അത് മറന്നതാണ്. ആ അപ്പൊ അതിങ്ങനെ വീഡിയോ കോൾ ചെയ്തിട്ട് വീട് ഇങ്ങനെ കാണിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി അല്ലേ? ശരി ശരിയാ നോക്കിയോട്ടെ എന്നാ.
ആ ശരി ശരി ശരി. Well, hello and welcome for the first time this season to everybody around the world, and we have for you a clash of two teams with very similar intentions. A statement win at the expense of the other would be the ideal scenario for both. A flying start is certainly required. Well, the stage is set for a stirring showdown here. The supporters in great voice, and there's a real sense of anticipation in the air. Game on. If you're just joining us, we are already underway. And the goalkeeper's got a good palm to that. Gattuso clears. It's a promising position. Here it is, crossed in. Finds himself unceremoniously floored. അപ്പൊ അതിൽ ഹിസ്റ്ററി കിടക്കണ്ടാവും. History tells us that powerful people don't stop powerful. അതില് ഓരോന്നും കയറി നോക്കിയേ. എന്താണ് ഉണ്ടാക്കിയത്? ബാക്കടിച്ച് അവർ പിന്നെ ഉറക്കപ്പിച്ചിൽ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടായിരിക്കുക പോയത്. ചിലപ്പോൾ ചാറ്റ് ജിപിടി ഉറങ്ങായിരിക്കാൻ ചിലപ്പോ മെമ്മറി ഇല്ലാത്ത സേവ് ചെയ്യാൻ മറന്നിട്ടുണ്ടാവും. ജിപിടി അല്ലേ? ഇങ്ങനെ രണ്ട് ഫോട്ടോ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അല്ലേ? എനിക്കറിയില്ല. രണ്ട് ഫോട്ടോ മിക്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു. ഒരു സൈഡില് ലൈവ്, പിന്നെ നീ എന്ത് ലൈവാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ഹൗ ടു ബിൽഡ് ഫാം മലയാളം അങ്ങനെ അതിൽ മലയാളം എന്നുള്ള ഒറ്റ വാക്ക് മലയാളത്തിലാണ് എഴുതുക. അപ്പൊ അത് മുകളിൽ വരണം. ഹൗ ടു ബിൽഡ് ഫാം എന്ന് താഴെയും വരണം. അവിടെ അത് വേണ്ട, നീ ടെക്സ്റ്റ് എടുത്ത് നീ എങ്ങനെ മലയാളം അടിക്കാറ്? നീ ആ കീബോർഡിന്റെ പടം ഉണ്ടാവുമല്ലോ, അവൻ ഞെക്കിപ്പിടിച്ച്. ഇത് ഗൂഗിൾ കീബോർഡാണുള്ളത്. ഹലോ, അതെ. നീ ആ സ്പേസ് ഞെക്കിപ്പിടിച്ച് അതിൽ ലാംഗ്വേജ്
ലാംഗ്വേജ് സെറ്റിംഗ്സ് ഉണ്ട് എടുത്ത്. അതിൽ മലയാളം ഉണ്ട്, ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത്. ഇതേ കിടക്കണം മലയാളം. അത് ഏത് രണ്ടാമത്തെ മൂന്നാം കീബോർഡ് ഉണ്ടോ? കുറെ സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് ഏതൊക്കെ കീബോർഡ് ഉണ്ടോ നോട്ടെ. 2 കീബോർഡ് ഉള്ളോ? ബാക്ക് അടിച്ച് ബാക്ക് അടിച്ച്. ഇനി വേറെ മലയാളം കീബോർഡ് ഉണ്ടോ നോക്കിയേ. മറ്റേത് അതിന്റെ ഡിജിറ്റാ. ഓക്കെ, ഈ കീബോർഡിൽ ഇങ്ങനെ അടിച്ചാൽ മതി. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റത്തെ കീബോർഡ് എടുക്കുക, ഡൺ കൊടുക്കുക. ഇനി മലയാളം ഇംഗ്ലീഷ് ആണ്. ഇനിയിപ്പൊ നീ മലയാളം വെറുതെ അടിച്ച് അല്ല ബാക്ക് അടിച്ചോ. ഇനി ഇത് മൊത്തം കളാ അങ്ങനെ അടിച്ചേ മലയാളം. മലയാളം അല്ല, മലയാളം അത് അങ്ങനെയല്ല, മലയാളം എന്നല്ല. അതെ വന്നേക്കണം. മൂന്നാമത് ഡൺ കൊടുക്കും. മോളിത്തെ ടിക്ക് സാധനം വന്നതണ്ട. ഇനി കനം വേണം. അപ്പൊ ആർക്കിയുടെ ബ്ലാക്കിന്റെ മെറിയിലോട്ടാക്കി അങ്ങനെ നീക്കി. അതൊന്നും വേണ്ട. നാലാമത്തെ ഹോളിഡേ സെയിൽ ഉണ്ട്, എടുക്ക്. ഹോളിഡേ സെയിൽ നാലാമത്തെ. അപ്പൊ കനം വന്നില്ലേ. ഇനി സ്ട്രോക്ക് ഇട്ട് സ്ട്രോക്ക് ഫുള്ളിട്ട് സ്ട്രോക്ക്. ഇനി സ്പേസിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ മാന്തിയിട്ട് ഫോണ്ട് സൈസ് എടുത്തിട്ട് 7 ആക്കി. സ്പേസിന്റെ ഇടന്ന് ഇങ്ങോട്ട് നീക്കി. സ്പേസിങ് ഉണ്ട്, അതൊക്കെ ഇങ്ങോട്ട് നീക്കി. കുറെ ഫോണ്ട് സൈസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് താഴത്ത്. നീക്കോ. ലാസ്റ്റ് കണ്ട ഫോണ്ട് സൈസ് എടുത്തിട്ട് 7 ആക്കി. 24 ആക്കി 7 ആക്കും. അതാണ് ഞാൻ പറയണത്. ഇതാണ് വാല്യൂ വെച്ച് പഠിക്കാൻ പറയണത്. 7 അങ്ങോട്ടും 7 പിടിച്ചോ. ഒത്തു പിടിച്ചാൽ 7 കിട്ടും. പാടുപെടും. അതെ, കുറച്ച് സൂം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാല് കുറച്ചും കൂടെ ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും. ഏടോ എടുത്തോ കണ്ടുപിടിച്ചു. എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല. എന്നാ നീ അതുമ്പോ പിടിച്ചാക്കിക്കോ. ഒരു ചിഹ്നം കണ്ട വലുതാക്കണം ചെറുതാക്കണം ടെക്സ്റ്റ്. ശ്വാസം മുട്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞാല് ജിമ്മിൽ പോയി രസമാണല്ലോ ഇവന് പണിപ്പോ. നിർത്തിയാ ഏതാ? ഇനി കറക്റ്റ് നടുക്കാവുന്ന രീതിയിൽ വെച്ചേ. ഒരു നടുക്കാവുമ്പോ ഒരു വര വരും, ഒരു വെർട്ടിക്കലായിട്ട് വര വരും. നടുക്കല്ലോട്ട് ആക്കിയ കറക്റ്റ്. അങ്ങനല്ല കുറച്ചും കൂടി അത് തന്നെ വന്നതണ്ട. നിന്റെ ഫോട്ടോയുടെ കയ്യിൽ വന്നു. മലയാളം നമ്മളൊരു മലയാളം ആക്കണം. TTAM കളറാ വരുന്നില്ല. ഇനി ഗ്രേഡിയന്റ് എടുത്തേ. ഗ്രേഡിയന്റ് അതിൽ ബ്ലൂ ക്ലിക്ക് ചെയ്തേ. ബ്ലൂ ആദ്യത്തെ രണ്ടാമത്തെ ബ്ലൂ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഇതിൻ്റെ ഓടിക്ക്. അതിന്റെ ബ്ലൂ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഇനി ഇതിൽ യെല്ലോ എടുത്ത്. ഓക്കെ, മിക്സായ. ഗ്രേഡിയന്റ് ഇങ്ങനെ വരുന്നത്. ഇങ്ങനെ അല്ലാട്ടോ ഗ്രേഡിയന്റ് വരിക. അതെ ഇങ്ങനെ വരണം. അതന്നെ. ഇതില് യെല്ലോ ആക്ക്. എച്ച് ഫുള്ള് ഇടത്തോട്ട് പോട്ടെ. ഇനി എസ് ഫുള്ള് വലത്തോട്ട് വലത്തോട്ട് പോന്നോട്ടെ. ഇതെന്താ ഇങ്ങനെ? ഒരു മിനിറ്റ്. ഇല്ല കറക്റ്റാണ്. എച്ച് ഫുള്ള് പോട്ടെ. ഇനി എസ്സിലോട്ട് വന്ന് എസ് ഫുള്ള് ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് വെള്ളയിലോട്ട് വന്ന് പോന്നട്ടെ. എന്തോ ഒരു വശപ്പശ കണ്ടല്ല. അങ്ങനെയല്ല, എല്ലാം അങ്ങനെയല്ല വരിക. നീ ഫുള്ള് ഇടത്തോട്ടാക്കി. ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഫുള്ള് ഇടത്തോട്ടാക്കി. എസ് ആക്കി.
values ഇല്ല. വാല്യൂസ് ഇല്ല. ഇനി ബി മാത്രം ഒന്ന് വലത്തോട്ടായിക്കോ. ബിയാ എച്ച് ആക്കി എച്ച്. ഞാൻ ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ട് വരാവേ. എന്താ ഇന്ത്യയില് ആടാടെ പോയിട്ടോ. ആ ഓക്കെ 25 ഇട്ടോക്കാം. എടാ മുകളിൽ ടച്ച് ചെയ്യടാ, മുകളിൽ യെല്ലോ ടച്ച് ചെയ്യും, അല്ലാണ്ട് യെല്ലോ വരില്ല. ഗോൾഡ് അവിടുത്തേക്കാണ് അവിടെ അല്ല, നീ ആ മുകളിൽ കണ്ട വട്ടം കണ്ട റിങ് ക്ലിക്ക് അപ്പൊ കറക്റ്റ് കിട്ടും. അത് തന്നെ ആ റിങ് മുകളിലത്തെ റിങ്ങാടാ മുകളില്. എച്ച് ഇതല്ല, അതിന്റെ മുകളിൽ റിങ് കണ്ട. കണ്ടില്ലേ? അതിന്റെ മുകളിൽ വട്ടം കണ്ട, വട്ടത്തുമ്പോ റിങ്. അത് തന്നെ അത് തന്നെ അത് നീക്കും. ഓറഞ്ച് ഓൾറെഡി ഉണ്ടല്ലോ, നീ യെല്ലോ മിക്സ് ചെയ്താലല്ലേ നിനക്ക് ഓറഞ്ച് യെല്ലോ കൂടിയിട്ട് ഇതാവുള്ളൂ, തീയാവുള്ളൂ. ആ ഇനി ഓക്കെ അടിക്കേ. ആയാ മലങ്കൾട്ട് ആയല്ലേ. ഫസ്റ്റത്തെ ഓറഞ്ച് ആക്ക്, അപ്പൊ ശരിയോ. കളറിൽ പോയിട്ടേ ഇതൊന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം. ഇനി ടെക്സ്ചർ ഉണ്ട്, അതിന്റെ അടുത്ത് പോയാലും മതി. ഇതിങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ട് ഇത് മഞ്ഞ കൊടുക്കാം. ഫസ്റ്റത്തെ മാറ്റണം. ഫസ്റ്റത്തെ വിളിക്ക്, ഇത് മാറ്റണം. എടാ അത് ഓറഞ്ച് കൊടുത്താൽ മതിയടാ. ശരിയായി. ഓറഞ്ച് ഇട്, ഇതിന്ന് ഓറഞ്ച് ഇട്. കൊടുത്ത് കണ്ടോ, വന്നതണ്ടോ? ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ബ്ലർ, അതുപോലെ തന്നെ ഷാഡോ. അത് അടിയിൽ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനില്ലേ, ഹൗ ടു ബിൽഡ് ഫാം, അത് അടിക്കണ്ടേ? അടിച്ച് വിട്. മലയാളം കീബോർഡ് മാറ്റിയിട്ടാ ഇംഗ്ലീഷ് ആക്ക്. സ്വൈപ്പ് ചെയ്താൽ മതി, ആ സ്പേസും അങ്ങനെ സ്വൈപ്പ് ചെയ്താൽ മതി, എന്നാലും മതി. ഓക്കെ, ഇംഗ്ലീഷ് മലയാളം ഇപ്പൊ ഒന്നുകൂടി പിടിച്ചേ. താഴത്തോട്ട് സ്ക്രോൾ ചെയ്യും. ഇംഗ്ലീഷ് മാത്രമുള്ള ലാംഗ്വേജ് അത് തന്നെ ക്ലിക്ക്. ഓക്കെ, അതിനടിച്ച് നോട്ടെ. ഹൗ ബിൽഡ് അല്ല, ഹൗ ടു ടി ഓൺ സ്പേസ് BUILD സ്പേസ് ഫാം ക്യാപിറ്റൽ ആക്കണോ ഉള്ളു? ചെറുതാക്ക്, ഏരി പിടിച്ചോ. അതിന്റെ ഏലം പിടിച്ചാൽ മതി. എന്താ മോനെ ദൈവമുണ്ട്. അതെ, അണ്ടി പോയതിനൊക്കെ തന്നെ. ഇനി സെന്ററിലാക്കത് ആയാ. എന്നാ ഇനി ഔട്ട്ലൈൻ കൊടുക്ക്. ഔട്ട്ലൈൻ കൊടുത്ത് ഇപ്പൊ ഇത് ടച്ച് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങക്ക് കിട്ടാനായിട്ട് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണില്ലേ? അപ്പൊ നീ ആ ലെയർ ക്ലിക്ക് ചെയ്തേ. ലെയർ കണ്ട മുകളിൽ ലെയർ ക്ലിക്ക് ചെയ്യും. ലെയർ എടുത്ത് ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചു തന്നില്ല. ഇവിടെ നിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്താൽ മതി, അപ്പൊ നിനക്ക് മാറിപ്പോകൂല. വെറുതെ ടച്ച് ചെയ്താൽ മതി. ഇവിടെ മലയാളം ആയാലും മറ്റേതായാലും ഇങ്ങനെ വെറുതെ ടച്ച് ചെയ്താൽ മതി. മൈൻക്രാഫ്റ്റ് പോലെ ടച്ച് ആയേക്കണം. കണ്ട അതുപോലെ അവിടെ നിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്ത് വരണം. അല്ല ഇവിടെ നിന്ന് നീങ്ങി പോവും. ഹൗ ടു ബിൽഡ് ഫാം. വെള്ളയാകുമ്പോ വായിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ, വേറെ എന്തെങ്കിലും വായിക്കാൻ പറ്റുമോ? വെച്ചോ. വെച്ചോ. ജമ്മിണി അന്ന് മനസ്സിലാവൂല. വെച്ചോ. വെച്ചിട്ട് എന്റെ പോലെ ഒരു കളറൊക്കെ ചെയ്തോ. ഞാൻ ഫുഡ് വെച്ചിട്ട് വരാം. ഓക്കെ അസ്കറോ, ഞാൻ പോയിട്ട് വരാം. അസ്കറോ കൂടി ഉണ്ടാവോ?
ആ ശരി ശരി ആയിക്കോട്ടെ. പുറത്തേക്ക് പോയപ്പോ നെറ്റാണ് പോയിക്കോ. അപ്പൊ നിങ്ങൾ നെറ്റ് കഴിഞ്ഞു. ഹലോ, ഞാൻ വിളിച്ചിട്ടില്ല. ഞാൻ വേറെ കാര്യത്തിൽ വിളിച്ചാൽ ഞാൻ ചങ്ങായിമാരെ വിട്ടിട്ട് വീടൊക്കെ കാണിച്ചു തരാൻ പറഞ്ഞു. എന്റെ നെറ്റ് കട്ടാന വൈഫൈ അവർക്ക് എത്തണില്ല. വീടിന്റെ 4 പേരെ കാണിക്കാണ്. പിന്നെ ഇതൊരു 19 രൂപ വേഗം ഇട്ടെ ഇന്ത്യ കിട്ടാ മതി. ഞാൻ റീചാർജ് ചെയ്തോണ്ട് പെട്ടെന്ന്.
Hello? I see. Very nice. അല്ല ഒരു 19 റുപ്യ വേഗം ഇടും എന്തേക്ക് ആ ആ ലിങ്ക് ഓപ്പൺ ആക്കട്ടെ അതെ 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 ശരി
കണ്ണം ബ്രോ, why you laughing കണ്ണം ബ്രോ? നമ്മളെ അവസ്ഥ അവനറിയില്ലല്ലോ. ഹായ് അബുതാർ ബ്രോ, വെൽക്കം. എന്താണ് വിവരങ്ങൾ? എന്താ കൊറേ കളി, ഇപ്പൊ 3-4 ദിവസം ബ്രേക്ക് ആവുകൊണ്ട് കളിയായിട്ട് നേരെ കിട്ടണില്ല. ഹായ് അഫ്സർ ബ്രോ, ഹായ് ബ്രോ. പെരുന്നാളൊക്കെ കഴിഞ്ഞില്ലേ? ഞാൻ 3-4 ദിവസമായിട്ട് പെരുന്നാളിന്റെ തിരക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തുടങ്ങും. കളി ടച്ച് കിട്ടണില്ല, ഉള്ള കളിയൊക്കെ തോൽക്കണം ഇപ്പൊ. അല്ല ഡിവിഷൻ അതല്ല അബുതാർ ബ്രോ, മറ്റേ ഇല്ലില്ലേ, എന്താ പറയാ, നമ്മുടെ കോയിൻസിന്റെ ഇവന്റ്സ് ഇല്ല, അതാണ്. മോറൊക്കെ കക്കിയിട്ട് ഡ്രസ്സൊക്കെ മാറ്റി വന്നു കേട്ടാ. അടാ വീണോ? ആ ഓക്കെ 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 അബുതാർ ബ്രോ, ഓക്കെ. അസ്ഫർ ബ്രോ, ആ പെരുന്നാളിന്റെ തിരക്ക് ടൂറൊക്കെ പോയില്ലേ? Potential, be it financial or reputational, is huge because success in this competition brings so much, and the supporters are here to take it in for themselves and to drive the team on. Truly, this is crunch time.
Okay. ഞാൻ ഡിവിഷൻ 2 ആയിരുന്നു, പിന്നെ ഡിവിഷൻ 3 ക്ക് ഇറങ്ങി. Goodness me, it's made even better by 100,000 supporters in full voice. Things have got underway here pretty promptly. There's a player on this pitch who shines above the rest, and we're talking defence. And that is? Well, it's got to be Paolo Maldini. Who's arguing? Yeah, and he's a living, breathing symbol of leadership, loyalty and devotion to his craft. What a player. Pass is coming off in quick succession here. He won't be happy with that one. Well, that is not the best ball, and he offers an apologetic look. His teammates are really annoyed with that, you know, and they have every right to be. അത് അവിടെ നിന്ന് പോയി തിന്നണം, അവിടെ പോയി തിന്നണം. ഇവിടെ കുട്ടി ഇവിടെ വരുള്ളൂ കേട്ടാ. ചാണ്ടാക്കുമ്പോ McAllister. ഒന്നുമില്ല. Too much pressure, and he's lost the ball. കുഞ്ഞിന്നലെ കൊടുത്ത ചിപ്സ്. The end of that. And it's Vieira. Vieira. It has been a rather gentle affair so far. Chiellini. Maldini. Neymar producing a good steal there, showing a good level of alertness. Mateus. There's the delivery. Cleared away. Has a look and place it forward. Neymar. They've got to be quick moving this forward. Shin to shin, bicep to bicep, and he wins out. And that's been intercepted. He read that really well and stopped it. Now this could be a chance. Neither defence has had a wake-up call yet, because neither attack has turned up. Decent progress down the left. It's come to nothing. McAllister. എന്താണ്? Milan look happy to sit back for the moment here. Yeah, everything they're doing screams counter-attack, but it's a long counter-attack. When they win it back, they're not wasting any time. They're just trying to get the runners away as quickly as possible. ഇപ്പൊ ഓനും കൂടി തീരുമാനിക്കണം. Vieira. It's a good spell of possession this. ലോഡ് കിട്ടുന്ന പറഞ്ഞു. Mateus. Pele. That's a sharp pass. Pass is just off target. McAllister. And that is as far as they're going to go. And it's Neymar. Now it's Shevchenko. They're back in possession and ready to go again. And the finish! ഭാഗ്യം. It's loose and there's a race for the ball. Oh, once he made the save, it didn't take the keeper long to start barking at his defence. That has not gone well. Now it's Shevchenko. Well seen, saw that coming. That was well played, well stopped. 30 minutes gone. Now it's Vieri. He's had a shot! Oh. And that's what you call inspired goalkeeping. Really looked sharp there, didn't he? That's very well played. Barcelona with their first corner, the first in the game for either side, actually. Well, that pass isn't the best. Incoming delivery. Oh, he's seen that early. Used a certain sixth sense. Are certainly playing with an intense focus in executing their plan here. Gattuso, and here's Vieri. Pressure coming in from all directions. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. Maldini spots it and intercepts. Half-time rapidly approaching, and it's still goalless. And for a moment you felt that was going. He's tried one! Desperate to get on the score sheet, but not this time. Oh, they're just unrelenting, Peter. Wave after wave of attacks. Now it's just a matter of making at least one of them count.
Last-ditch defending, but that'll do. Barcelona have the chance to go the other way. Pele looking to be a menace in the final third. Gattuso. He's had a fair tumble under that challenge. Pele. Nice try, but he wasn't buying it. Neymar. Toure prompt. And there's the end of the first half. A decent enough half, but neither side able to get on the score sheet. Time for some fresh ideas in the second period, perhaps. So, both teams still stuck on the starting blocks here, 0-0 at the break. And we're off again. Well, I can imagine both managers have been in the ears of the players. They want more. Let's hope the game comes to life sooner rather than later. And here's Shevchenko. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. Oh, it's a promising build-up, this. Plenty of really... Sorry. Looking for a runner. Floated through. And Shevchenko! Could move up a gear here. Gattuso. And it's made its way to him. Great chance! Great chance. Oh, denied brilliantly. I think he's done great there, both reading it and dealing with it. Corner number 2 then. Shot a goal! So, third corner of the game. And that's gone all the way through to the keeper. And now they can spring out of defence. That's a shade optimistic. Drives, hits a shot! He's keen, determined to have his say. Barcelona really have stepped it up now. They could have been a bit more greedy and forced the issue. They've been denied a chance to develop any rhythm in the passing department. Well, if you did take an extended half-time break, you'll be relieved to hear that you have missed nothing. Adriano. Pele in the hunt and looking threatening. Well, they've broken out here, and this could be the moment. Well into the second half, and still there's nothing between them. Engages and forces him off the ball. Vieri. Barcelona have kept their powder dry on the substitution front so far. Could that be about to change? Well, the manager must be thinking to himself whether he's got a game changer on that bench, and he needs to act quickly. And he's quick to get it clear again. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. Just no time to dwell on the ball there. And he's made sure that's not getting through. Shevchenko. They'll want to make the most of this turnover. Shevchenko takes control of it and he's on the move. And here's Vieri. Can he finish? Well, he got rid because he was under pressure. Gattuso driving. Adriano. And it's Neymar. And it's McAllister. Can he get on the end of this? It's all a little bit desperate, but it's got the job done.
you know, it was an intervention that had to be made. Serious trouble lay in store. Well, they've got it again. Just a quarter of an hour to play. Milan clearly are pushing for the win here, Peter. It's making for a very frantic end to this game. And that pass just didn't quite work. Barcelona really aren't making anything meaningful of their time on the ball. Now it's Neymar. Pelé. Nicely shaped ball. Oh, well played, well sorted out. Vieri. And he's there to belt it away. Good ball. Can he find the finish? Yeah. Oh, that was a half-decent effort. He's never the type to turn down a challenge, is he? Ravanamavandan. Cambio de jugadores en el Barcelona. They've got a healthy number of very tall targets to pick out from this corner. Saida. El dorsal Hello. Ibrahimovic. Hello. Dorsal 20. El dorsal 21. El dorsal പറഞ്ഞോളൂ കേക്കല്ലേ? ഹലോ cambio de jugadores. ഹലോ Milan are looking Ah, to go കേക്കല്ലേ? forward ഹലോ now. Can he get it through? Oh, that looks a cracking ഹലോ ball. കേക്കല്ലേ? Time, excellent interception. The referee's awarded a free kick. Well, you might think he got off lightly. It is just a verbal warning. And this is the big chance. This is a great chance to take the lead. ഹലോ കേക്കല്ലേ? ഹലോ കേക്കല്ലേ? ഹലോ That's a good block, but at the ആ expense of a corner. കേക്കാണ്ട് പറഞ്ഞോളി. ആ ശരി Too ശരി. simple ഇനി എപ്പോഴൊക്കെ to കയറുക? finish with your lives. That's the keeper's Ah. ball. Well, Google that Pay might be ഉണ്ട്. that, Peter. Maybe both sides just going to have to settle for the ഉണ്ട് draw ഗൂഗിൾ now. പേ ഉണ്ട് ഗൂഗിൾ പേ ഉണ്ട്. ആ ഒരു മിനിറ്റ് ഞാൻ ആ ഫോൺ എടുത്തോണ്ടേ. ഇപ്പൊ എടുത്തോണ്ട് ഒരു 2 മിനിറ്റ് 1 മിനിറ്റ് കേട്ടോ. ഇപ്പൊ എടുത്തോണ്ടേ. For Marlon getting this one clear. ഞാൻ ഒരു ഗെയിമിലാണ്. 1 മിനിറ്റ്. And that's gone loose. Habrá 2 minutos de descuento. And that is expertly dealt with. Vieira conjures time and space where few can. The 90 minutes are up, 30 more to come. 1 മിനിറ്റ് ഇപ്പൊ വരട്ടാ. Well, the scoreline may have a disappointing look about it, Peter, but that's where it ends. I think this game has had a real lively feel, and I'm not ready to give up on it yet. So all square, we need a winner, and we will be back for extra time. Se va a realizar un cambio de jugadores. ഹലോ ആ ജിപേയിൽ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ? ആ പ്രൊഫൈലില്ലേ? ആ
winner in വേറൊരു ബാങ്ക് 90. അക്കൗണ്ട് കൂടി ഉണ്ട് 30 more to ധനലക്ഷ്മി ഉണ്ട് come. ധനലക്ഷ്മി Now it's ഉണ്ട് Kvaratskhelia. Oh, well cut out. No margin for error there at all. Well, I'm not quite sure he needed to hold up play quite as much as he did then. A couple of his teammates were അത് പ്രൈമറി very തന്നെയാണ് annoyed. എവിടെയാണ് Vinicius Junior. Lovely feet. ഐഡിയ It's run loose. Who's going to get there? അലി അസ്ഗർ KP 31 ഇല്ല ASGAR Well, yet another interception. GAR. A show of anticipation to be commended. ALL ASGAR അസ്ഗർ എന്നുള്ളത് ASG ആ KP Now it's Kaka. Tries to pass it 31 through. Moved on forwards. at That's OK been cut out. Well played. Axis AXIS Now it's Kvaratskhelia. ആക്സിസ് ബാങ്കിന്റെ That's an imaginative pass. No, that's Ah. been intercepted. ആയിക്കോട്ടെ ശരി വന്നു പ്രൊസീഡ് And കൊടുക്ക അല്ലേ it's Kaka. Now it's Kvaratskhelia. Tries a shot. അപ്രൂവ് ഓട്ടപ്പേ Another save. യെസ് കണ്ടിന്യൂ Kvaratskhelia really must be thinking what more he could have done there. It's Ah. another inspired save. And he's managed to get rid. അപ്രൂവിങ് ആട്ടോ പ്ലേ കൺഫേം വന്നു ഇനി കോടാമറത്തെ അല്ലേ Vieira. He's on it. Goes for a shot. ആട്ടോ പ്ലേ അപ്രൂവ്ഡ് ആയി. The first period of extra time ends on a dramatic note. There are plenty of tired limbs and minds out there. We may be looking at penalties here. അല്ല ഇനിയിപ്പോ എന്തിനാ OTP വരുന്നത്? അതില് Exhaustion, physical and mental. അല്ല ബ്രോഡേൽക്ക വരിക അപ്പൊ So for the last time, who dares to win? Bale. ശരി അല്ല അത് ഓട്ടോമാറ്റിക് വരൂലല്ലേ നമ്മളാ അപ്രൂവ് കൊടുക്കണല്ലേ? Nedved. Pull it. ശരി Kaka. Pull it is the team's great visionary. Now it's Vinicius Junior. Well read, and the danger is averted. Well, the crowd's impatience is an indicator that they haven't quite given up on a goal just yet. He can get that clear. And they're back on the ball again. And this is Ibrahimovic. ഒരു മിനിറ്റ് ആ ഫോണ് തരാം ചെറിയ പരിപാടി അത് കഴിഞ്ഞാൽ തരാം കേട്ടോ. Took an age to make his mind up, Peter, when urgency was the single requirement. And here's Kvaratskhelia. I think we might be done here, Peter. I don't see there being enough time for them to try again. Taken back almost at once. Vinicius Junior. Well, now here's a good battle, bicep to bicep. Still inseparable. We have penalties. Well, energy levels and stamina were great during extra time, and the emphasis was very much on trying to win it. Pressure and nerve. After 2 inconclusive hours, it is penalties. ഒരു മിനിറ്റ് ഒരാള് വിളിക്കാണ്ട് ഉപ്പച്ചിക്ക് തുണക്കാരപ്പ വിളിക്കൂട്ടോ. Ibrahimovic shoulders the responsibility of the first kick. And
ആടിയേക്ക് വിളിക്കുപ്പളേ. You need a very strong mind in those situations. Any penalty that goes in is a good one. Kvaratskhelia is the next man in the spotlight. Yeah, good pen that. Always a little more pressure when you're trailing, but it didn't show. Bale is second man up. He knew exactly what he wanted to do there and executed it perfectly. Kaka is second man up. Pick your spot, don't change your mind, and the keeper should be neutralised. The third man in the queue. Well, you don't save those. You need a very strong mind in those situations. Any penalty that goes in is a good one. Vinicius Junior is third in line. Oh, he's managed to get it through the keeper. It's 3 apiece. Nedved is the fourth man to step up. And the keeper's come up trumps. Oh, that's a super save from the keeper. Otto is the fourth man to step forward for them. പോടാർന്ന്. And he sticks it away. മതിയാടി മതിയാണ്. Looks like he's done it 1,000 times. Never looked like missing. The margin of error is 0. It's in. Pick that one out. Yeah, it's a guessing game for the keeper, and he guessed wrong. So all eyes on the goalkeeper. And there it is, the decisive kick. Barcelona fall short. ഹലോ ബെൻബൺ സാർ, മൈക്ക് സെറ്റായില്ലേ? കണക്ട് ചെയ്തിട്ടില്ലേ? ഉണ്ട്, സൗണ്ട് വ്യത്യാസമുണ്ട്. ക്ലിയർ തന്നെയാണ്.
ഒന്നുകൂടി ആ കരകര സൗണ്ട് ഇല്ലേ, അത് പോയിക്കണു. ആ ആ ശരി. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല, അതിൽ പരിപാടി ഉണ്ട്. Well, it is a nervous time, but these are positive nerves. Ah. The prospects are so great, the potential, be it financial or reputational, is huge because success in this competition brings so much. And the supporters are here to take it in for themselves and to drive the team on. Truly, this is crunch time. മറ്റേ ഇതില്ലടാ, ടെറിബിൾ സൗണ്ടിൽ എന്തായാലും പറയാ, ഒരു കുറച്ച് ചില്ലിങ് ഉള്ള പോലെ, ബാസ് കമ്മിയായിട്ട്, അതുപോലെയാണ് അതിൽ. അതിലൊന്നുകൂടി ഒരു സൗണ്ട്, ഒരു സാധാ സൗണ്ട് പോലെ എനിക്ക് തോന്നി. ഇതിൽ കുറച്ച് ഒരു ഇതുള്ള പോലെ, ഒരു പുടുത്തുള്ള പോലെ സൗണ്ട്. Well, talk about a real rude awakening. It's almost as if the defense saw nothing coming. They just സൗണ്ട് കൂടുതലല്ല, ഇതിലൊരു അടച്ച സൗണ്ട് പോലെ തോന്നുന്നില്ലടാ, അടച്ച പോലെ, ഒരു അടച്ച സൗണ്ട്. എങ്ങനെ പോയി പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഇതാണോ സാധാ മൈക്ക? ആ, ഇതിപ്പോ നേരത്തെ സൗണ്ട് പോലെ തന്നെ ആയാലോ. ഞാൻ ഫസ്റ്റിനോട് സംസാരിച്ചപ്പോ നല്ല വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇനി പഴയതിലൊന്ന് പറഞ്ഞ ഇതിനേക്കാൾ എത്ര മെച്ചുണ്ട്. സൗണ്ട് കുറച്ചിട്ടൊന്നുമില്ലല്ലോ ഇതിൽ, പഴയതിൽ സൗണ്ട് കുറച്ചിട്ടൊന്നുമില്ലല്ലോ. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. അടിപൊളി, നല്ല ബാസ് ഉണ്ട്. Too much on it, and that is an easy claim for the keeper. നോക്കി നോക്കി. Now it's Eto. Picked out brilliantly. That's a fine interception. Delicate ball, and it needs to be. And he's cut it out. And he gets rid in a hurry. Now that looks a decent ball. He had to make that, and he did make it. Now it's Berbatov. Barcelona are really in a position where patience and prudence will serve them best. Time's on their side. And here's Messi. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. Now it's Gattuso. Berbatov has found the net here, of course. Guti. Luis Suarez. Decent chance! Time and again they are repelled. Mateus, foot in. Gattuso. Now it's Eto. That was lovely, that. He's in a great position here. Quality ball. Iniesta. Nicely intercepted. And that is as far as they're going to go.
Bumps him off it and wins back the ball. That's really Hello? well manoeuvred. And that interception was Hello, കേൾക്കുന്നില്ലേ? most necessary. That was well played, well stopped. ഇത് മൈക്ക് എങ്ങനെയാണ് കേൾക്കണത് ശരിക്ക്? Now it's Eto. ഇതേത് മൈക്കാ നല്ലത്? Oh, that's a key interception. Looking to play him in. Oh, well played. Has snuffed out the danger. Knocks it into space. That's a good ball out wide. He is through here. Toure did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. Nicely weighted ball. Has crossed into the middle. Gattuso. Ambitious ball here. Now it's Eto. He's found a way through. That is good pressure, just hounded him off it. And it's Messi. Berbatov! And he was there to get a vital touch. This is why he's so highly regarded. Absolutely fantastic. ബാഴ്സേന്നല്ലല്ലോ ആർസനലിൽ പോയിക്കണം. ആർസനലിനല്ലേ ബാഴ്സയ്ക്ക് വന്നിക്കണല്ലേ? Our very first corner. തിയറി എൻട്രി ആർസനലിനല്ലേ ബാഴ്സയ്ക്ക് പോയിക്കണ്? And it's been taken short. And this is Iniesta. Swings it across. Yaya Toure. And he's had a hit. Good first touch and almost as good a second. That's a great effort. There was very little backlift to indicate what was coming. ഒരു കളി ജയിക്കണില്ല എന്ന് പറ. Oh, he's managed to get himself offside. ഒരു കളി ജയിക്കണില്ലാരേ. Belletti. Yaya Toure. Cannavaro. Now Costa Curta. Yaya Toure is a perfect combination of brain and brawn. And here's Messi. Oh, lovely feed. He is such a good mover. That's good play from him. He's gone for goal! It's loose now and they want to get it back. Intercepts the throw. That's well read. Habrá un minuto de descuento. Oh, he's caught him there. It's a free kick. And we hit half-time. Well, there were plenty of talking points in that first half, but just the one goal. It's still anybody's game here. Well, for me, Peter, things have never really got going, but at least this will be a good time to reflect and regroup. I can see a few changes coming, because whatever they've been doing, it just hasn't gelled. വണ്ടി ഓർന്നില്ല? അവന് സ്കൂളിൽ നിന്ന് ഓർന്നിട്ടില്ല? And the second half gets underway. Well, I think starting this half in a strong manner is essential, Peter, if you're chasing the game, which they are. You know, go with intent and purpose. Let your opponents know you're not just going to quietly bow down. Well, he can't say now that he hasn't been warned. Well, he knew what he was taking on there, Peter, and special delivery from the ref. Guti is the team's great visionary. Neither of these two want to come off second best. Gattuso did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. And here's Berbatov. Oh, this looks sharp. Oh, the movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. It's Luis Suarez! That's travelling a long way. Luis Suarez!
Luis Suarez. Oh, just fizzes past the post. Oh, he just got it ever so slightly wrong, Peter. There wasn't much in that at all. Iniesta. Barcelona appear to be happy to let their front players stay up front all the time. Well, it's signalling to the opposition that they're setting themselves up for the counter-attack. It's plain and simple. They need to play this quicker in transitions like this. And it's Messi. Lovely pass, but can he get there? Barcelona still trailing by one and looking here to take it up a notch after the break. And Messi! Yeah. He's got a goal! And look what it means to them. This is a position of genuine strength now. And a trademark move ends with the inevitable classy finish. Just when they thought they may be in at one end, they end up shipping a goal at the other, and it's all due to wonderful counter-attacking. They hardly had time to even react, and there's only one word to describe that: clinical. Barcelona are doing very nicely, thank you. ഇപ്പൊ നല്ല Well, വ്യത്യാസം now's ഉണ്ടല്ലോ. the time you could afford to be more daring, Peter. It may be tempting ഇപ്പൊ to... വലിയൊരാൾ സംസാരിക്കണമായിരിക്കും. Good run, ഇത് lovely. വേറെ ആളാണ് That's സംസാരിക്കണേ. where it stopped. That's good running. It makes life so much easier when you have people who are willing ആ to go ഇത് beyond the ഭയങ്കര defence. സ്പീഡുള്ളത് പോലെ സൗണ്ട്. And he's intervened well there. ആ And claimed it back swiftly. Now that the ball's come loose. ഇതിൽ സൗണ്ട് ഒക്കെ മാറ്റാൻ പറ്റുമോ അപ്പൊ? Ferdinand. Ball is over the line. ഭയങ്കര സ്പീഡുള്ള പോലെ പടപടപടന്ന് പോകണം. Has a look and plays it forward. Iniesta. Guti. Baresi. It's a good run down the right. ഇല്ല ഇത് മനസ്സിലായിട്ടല്ലോ ഇവിടെ. Another save. ഇത് ബാറ്റ്ബോളിന്റെ സൗണ്ടായിരുന്നു ഏതൊക്കെ ചോദിക്കൂല അപ്പഴാ മനസ്സിലാവുന്നുള്ളൂ. Corner number 2 then. Messi goes short. This is Iniesta, and he shoots! Oh, the ball's run loose here. And now a sudden chance to സൗണ്ട് എങ്ങനെ counter. ഉണ്ട് എന്നാ ചോദിക്കണേ. Almost 75 minutes on the clock now. Yaya Toure. Passes coming off in quick succession here. And it's Belletti. Plays the return pass. Yaya Toure. Cannavaro. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ വലിയ വലിയ ആൾക്കാർ സംസാരിക്കണ പോലെ തോന്നിട്ട് ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ. Baresi. Guti. Iniesta can so cleverly bypass the press. Gattuso. സമാധാനായില്ലേ. Guti. Yaya Toure. Barcelona looking to pass their way through. Cannavaro. And it's ഇപ്പൊ Cannavaro. ശരിക്കാ മറ്റേ ലാംഗ്വേജ് വരുന്നുണ്ട് ബെൻബോണെ. Certainly now looking like a നിങ്ങളെ നാട്ടിലെ ലാംഗ്വേജ്. got a proper defence or attack for that matter. Now Costa Curta. Cannavaro. Looking tidy in possession here. Gets a good foot in there. ഒന്ന് ഫാസ്റ്റ് ആയ പോലെ തോന്നുന്നു ബെൻബോണക്ക്. ചെറിയൊരു ഫാസ്റ്റ് ഉള്ള പോലെ സംസാരത്തില്. Just 5 minutes left. Baresi. ബാസല്ല ഫാസ്റ്റ് ഒന്നൊരു സ്പീഡ് കൂടി ഒരു പൊടിക്ക് സ്പീഡ് കൂടി പോലെ തോന്നുന്നുണ്ട്. കാരണം ബ്രോക്ക് തോന്നില്ല. Well, the boss won't be happy about that at all. They were pedestrian in Sound possession കൂടിക്കണു. and carried almost no threat at all. The pressing's intense and it's paid. അല്ലടാ സൗണ്ട് കൂടിക്കണോ? സൗണ്ട് നല്ല വ്യത്യാസമുണ്ട്. സൗണ്ട് ഒരുപാട് വ്യത്യാസമുണ്ട്. എനിക്ക് പെട്ടെന്നൊന്നും മനസ്സിലായില്ല. What goes through a player's head at times like that is a mystery to me. അതൊക്കെ മനസ്സിലായി. പക്ഷെ നേരത്തെ ഒരു സംസാരിച്ചില്ലേ അപ്പൊ സൗണ്ട് കൂടിയ പോലെ തന്നെ തോന്നിയിട്ടുള്ളൂ. മൈക്ക് മാറിയ പോലെ. ഇപ്പൊ എന്താ വെച്ചാൽ നല്ല വ്യത്യാസമുണ്ട് സൗണ്ടിന്.
Shot could be on. sound കൂടി. Oh, there's a probing ball. 2 minutes to be added on. And there goes the final whistle. Barcelona bow out. Defeat sealing their fate. സത്യം. ഇതാണ് കറക്റ്റ് സൗണ്ട് അല്ലേ? ഒരു മനുഷ്യന്റെ സൗണ്ട് പോലെ തോന്നുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ. സത്യം സത്യം. ഇപ്പൊ ഒരാളെ പോലെ തോന്നുന്നുണ്ട്. ഒരു മീൻസ് ആ ആ ആ. അല്ല അപ്പൊ നേരത്തെ ജിന്നോട് സംസാരിച്ചില്ല, അപ്പൊ ഈ മൈക്ക് വെച്ചിട്ടല്ലേ സംസാരിച്ചിന്ന്? ആ ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. ആ പെടൻ. എത്ര കളിയായി കളിക്കണു, ഒരു കളി ജയിക്കണില്ല. തോൽക്കാൻ കാരണം പ്രാതെ ഏതാ കളിന്നറിയോ? മറ്റേതില്ലേ, ഇതായിരിക്കും മെൻമോന്റെ ഒറിജിനൽ സൗണ്ട് ചിലപ്പോ അല്ലേ? ഇതായിരിക്കും ചിലപ്പോ ഒറിജിനൽ സൗണ്ട് അല്ലേ? ആ അങ്ങനെയാണല്ലേ. മറ്റേ മൈക്കടെ പോലെ അല്ലേ? ഹെഡ്ഫോണിന്റെ കമ്പനിയാ. Well, the premise of the tournament is simple. Every team, of course, is striving to make the latter stages. That's where they all want to be. No doubt these two harbour very similar ambitions. A good show here, absolutely crucial. Cancellation, noise cancellation. There's nothing quite like match day, especially here. This crowd doesn't do ordinary, and we should be in for something very noise special. Cancellation, And as you can see, we've already started here. പക്ഷേ എനിക്കിന്റെ നോയ്സ് ഇങ്ങനെ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത പോലെ തോന്നുന്നുണ്ട്. പുറത്ത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നോയ്സ് ഒക്കെ കേൾക്കണില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇല്ലേ? Well, I think the fact that this guy Saliba starting, I think that indicates, Peter, you're looking to play out from the back, and he showed to be very confident and comfortable. Goes for the shot. Yeah, they were looking for a counter attack. No, that's been intercepted. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. It's a searching pass. Eze stood up well to him there. Vieri, ball's played through. Oh, he's found support out wide. Oh, what a climb! Oh, not this time, but a lot of applause for the thought. I think we can expect a few more of those now. Better timing was all that was required. Battling for the right to play in the early stages. Now it's Vieri. Now, can they get him away? And that's a good-looking ball. Oh, that is shoots! Oh! Big relief, it just needed better contact. Now he's off and running. That is good pressure, just hounded him off it. Elise. Eze.
So it is still 0-0. He's being urged to shoot. Vieri is someone with real dynamite in his boots. Eze, that's a cute ball. Oh, the touch is just too thick. Could really have done without that. Yeah, very careless, and I leave it at that. Pele. Neither of these two want to come off second best. Vieri, forever the opportunist. A sniff, that's all he needs. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal, and it had to be. And this is Owen. നല്ല ബാസ് ഉണ്ട്. Pele. That's ruffled a few feathers, but well dealt with. Now it's Cruyff. And it's Eze. Ferdinand clears it away. So what can they make of this? അങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലേ. Caceres. Ambitious ball here. Think through, and he welcomes it in. Oh, that's a fine challenge. Oh, makes every duel look like a total mismatch. Eze. And here's Cruyff. Now this could be a chance. Mateus. Oh, he had to make that, and he did make it. Di Lorenzo. Now it's Cruyff, and it's Eze. ഉണ്ട്. Mateus. Well, that was a period of possession which carried just about no threat at all. Neither side giving way, it has been tight. Tries to play it through. Caceres gets rid without sophistication. And it's Yaya Toure. Expertly cut out, really nicely done. വിട്ടിട്ടാ പോണു, വിട്ടിട്ട്. Well played, that has snuffed out the danger. Mateus. Di Lorenzo. Olise. Opts for safety. അവര് മുറിഞ്ഞു behind. പോണ പോലെ. Gattuso. Pele quietly revving up. Excellent challenge there, uncompromising. Eze. That's an imaginative pass. Takes aim and crosses. That should be the goalkeeper's, and it is. And there is the half-time whistle. A decent enough half, but neither side able to get on the score sheet. Time for some fresh ideas in the second period, perhaps. So, both teams still stuck on the starting blocks here, 0-0 at the break. Thank you for your cooperation. പണ്ട് പോണ്ട്. Here we go again. Barcelona are probably feeling relatively good about themselves, so I don't think the manager has seen anything to change in his half-time team talk.
Can he get on the end of this? Saliba makes the interception. Xavi Alonso. Spread it left. Oh, facing up to his adversary, this is a formidable matchup. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. Tottenham needed that, they really needed it. Oh, that's brilliantly defended, though. It looked destined for a goal. Owen, and this is Owen. No way through, so... And the finish! It's loose, and there's... Oh, he's been caught on it here! And the whistle's gone, presumably for offside. അപ്പോഴും ഒരു Ferdinand. Oh no, this does not look good. Owen is on, and the shot! Fantastic from Michael Owen! And you know, this could well prove to be a pivotal moment in the match too. One of the star names scoring an absolute cracker to change the complexion of this second half. In front once more and with momentum. He gave it plenty and some. Thrashed it in. Well, that was hit with genuine ferocity. You just don't stop those, Peter. So we have our breakthrough. It's so often the case with goal scorers, little influence, and all of a sudden, bang. Engages and forces him off the ball. Pinches it off. അതപ്പത്തെ ഒരു മോഡാണോ വരുവാണേ? Eze. Cruyff. Di Lorenzo. So Jim, what are you thinking? Well, the time has arrived to start taking risks. They may well be happy just to level this. Swings it across. That has not gone well. And that's very disappointing, it has to be said. And he opts to go forward. I wouldn't fancy playing up front in these circumstances, to be honest. There's absolutely no supply. Oh, now here's an interesting matchup. Olise. Gattuso did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. And here's Cruyff. Xabi Alonso. And Cruyff! And he was there to get a vital touch. Well, it's probably good that Tottenham with the corner, there first. And now a sudden chance to counter. The message is clear, none shall pass. Barcelona have kept their powder dry on the substitution front so far. Could that be about to change? It's about risk-taking and boldness now. Are we going to see any activity from the bench? And they're not going to make any further progress now. Eze going face-to-face with his great rival. Showing good feet. Chance! Oh, split-second reaction. Really looked sharp there, didn't he? That's very well played. Eze gets into some space. He's found a way through. They may end up with some regret with this tactic, but you have to admire their commitment to goals. Decent chance! Oh, that's a foul in a dangerous area. Substitution on the field. Number 4.
Xavi Alonso has got the wrong side of the referee and got himself a yellow card for his troubles. Well, it was deliberate, it was cynical, and you have to understand the frustration of being denied a clear opportunity, but it had to be done. It's run loose. Who's going to get there? Saliba is there, and he can get that clear. Chance, surely! Oh, it's hit the post. Di Lorenzo plays it forward, and they're quick to get it back. Oh, they can break here. Ah. Threads one in. Nicked it back promptly. Chance here to counter. And it's Hernandez. Now it's Musiala. This usually is the time teams go into conservation mode. Now it's Gattuso. Oh, that was vital. And he cuts out the supply. Hernandez. Nicely weighted ball. And there's green grass ahead of him. Oh, that's fabulous. Shapes to shoot! Well, he got rid because he was under pressure. And time is up. Well, that was tense. The two parties separated by the game's only really meaningful moment. Intriguing for the neutrals, unbearable, sometimes unwatchable for those with a vested interest. Hello attendees, this is Any reflections on what you've seen, Jim? Look, I think a draw might have been a much fairer result today. It's Hello? just one crucial second half goal. That's what Le. ബാക്കിയൊക്കെ ഓക്കെയാണ് മൊത്തത്തിലുള്ള എററാണ് ആർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റണില്ല അതെ അതിനിപ്പോ വേറെ പ്രശ്നമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ ഇല്ലില്ല വേറെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ലോണൊക്കെ അപ്രൂവ് ആയിട്ടുണ്ടോ അപ്രൂവ് ആയിന്റെ പേരിൽ വന്നിട്ടുണ്ടോ ഇതൊക്കെ എന്താ വെച്ചാ ഈ മെസ്സേജ് ആർക്കും അയക്കാൻ പറ്റണില്ല അതിപ്പോ എപ്പോഴാ ശരിയാകാനാവും അല്ലേ അത് തന്നെ ആവും കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് തന്നെ ആവും ആയിക്കോട്ടെ ആയിക്കോട്ടെ ശരി ശരി ആരുടെ കേസും ഇതായിട്ടില്ല എല്ലാവരുടെ കേസും പെൻഡിങ്ങിൽ തന്നെ ശരി ശരി ആയിക്കോട്ടെ ഓക്കെ എന്താ ലുങ്കിത്തട്ടെ ഫോണ് ഇവിടെ ഉണ്ട് കുഞ്ഞിമ്മച്ചിനോട് ചായ ഉണ്ടാക്കാൻ പറയോ ചായം വാതിലെടുക്കാൻ പറ്റും കാക്കുവിനോട് കുഞ്ഞിപ്പെണ്ണെ വാതിലെടുക്കാൻ പറ്റും കാക്കുവിനോട് വാതിലടക്കാൻ
Well, it is a nervous time, but these are positive nerves. The prospects are so great, the potential, be it financial or reputational, is huge, because success in this competition brings so much. And the supporters are here to take it in for themselves and to drive the team on. Truly, this is crunch time. We're looking at the new incarnation of the famous Camp Nou, now even more prominent as the symbol of the Catalan capital. We have already started here. Oh, nicely intercepted. Well, that's clear cut, it's a free kick. And this is Pele! It's going to be a real pleasure to see the mercurial Alessandro Del Piero. Genuine legend of the Italian game. Yeah, the Del Piero zone was named after his trademark move of drifting out wide before easing inside to aim at the far post, and he can play in any advanced position. Gattuso. That's a shade optimistic. Pele is onto it in a flash. Mateus. Zanetti. Now it's Vieri. Now it's Del Piero. No goals as yet, but it has been pretty lively. Nice sequence of passes, this. Zanetti. Looking for the run. Oh, well measured. And he was quick to react. Well read, nice interception. Zanetti. Quarter of an hour played. Vieri is always playing with one eye on the spectacular. Chance! Oh, nearly, ഏറ്റവും but not quite. എന്താ He did കാട്ടുന്നു very ഇയാളുടെ well trying to adjust തെറിയാരെ himself, but not the expected outcome. And it's Petit. So a third of the match or thereabouts gone, and we still await the first goal. Passing is crisp and sharp. Mateus. Now it's Eto. Cute ball now, how can he reach it? Chance, surely! He's beaten the keeper, but hit the post. Abbiati getting this one clear. Good take, and is he in? Just as I thought, Peter, it looks like this is a side that's setting themselves up for a counter-attack. Yeah, stand by for the early ball, the big one over the top. Yeah, and those that are up top, Peter, have to be willing to chase. And, of course, those in midfield have to be ready now to recycle. And they have got just the right players for that. It looked as though that might lead to something quite promising, but it turned out that that was not the case. Now it's Eto. എവിടെ ജയിക്കണ ബ്രോ തോറ്റുകൊണ്ടേയിരിക്കണം. And here's Del Piero. Zanetti. അതോ ഡിവിഷൻ മാച്ച് കൂടി അല്ലാതെ Pele, the specialist in tearing teams apart. And he's only too happy to take that back. And that's surely a foul. Free kick. And no surprise, that's a booking.
മറ്റോന്റെ ഇതിൽ ലിമിറ്റ് ഉണ്ടോന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ലിമിറ്റ് വേണ്ട, ഏതിലാ എടുക്കണ്ട്? ഒരു ബജാജിലാ? എന്തേ? ഞാൻ വിളിച്ചിട്ട് മതിയോ? Pele. Donatoni. Now it's Vieri. Del Piero has it out wide and in space. Well, he was given the time and room initially to hold on to the ball, but eventually he was squeezed that bit harder and the task became too much. I think he's got to be a little quicker in his distribution then and get others into the match. And it's Del Piero. Now it's Pele. There's no such thing as a bad time to score, but this would sure be a good time. And here's Vieri. Now it's Pele. Oh, that's a very decent ball now. Vieri. They've got to make this nice and quick. Oh, he's been caught now. And the finish! It's bounced back off the post. Zanetti. Pele. Del Piero. And he's cleared it out of harm's way. Gattuso. Chiellini produces. And we hit half-time. A decent enough half, but neither side able to get on the score sheet. Time for some fresh ideas in the second period, perhaps. Some first-half thoughts? Well, I think from the manager's viewpoint, Peter, he'll be demanding more from his team during the break, but he'll at least be happy at the way they've contained the opposition so far. So, both teams still stuck on the starting blocks here, 0-0 at the break. There's the start of the second half. Barcelona have been the team that have had the lion's share of possession and chances. OK, they haven't got much to show for it, but I think it's a case of keep going and eventually you'll get your break. Now it's Vieri. He's had a fair tumble under that challenge. Oh, that's a key interception. Barcelona have really been terrific at snuffing out the threat. Now for something different. Now, can they get him away? Del Piero, and a chance! And he looked every bit the assured keeper there. This is why he's so highly regarded. Absolutely fantastic. And we have our very first corner. They've played it short. Now it's Pele. Del Piero gets into some space. Barcelona are looking to go forward now. Albert Ferrer kept aware, and it is reclaimed easily. Now it's Pele. Vieri. Vieri receives it in a good position here. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal, and it had to be. So, Jim, is that the manager telling the forwards that they must stay Well, I think he just is concentrating on the shape here, and he wants them to press as high as they can and get in the right position to do that collectively. Towards the hour mark, and still no goals. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. He's free, he hits a shot! Now in he goes again! We've got a goal!
And he's only too grateful to capitalise on the keeper's misfortune. Yeah, his instinct told him that the keeper would struggle to cope with that, so top marks for him following up. I think it's really sharp play, it was well read, and he was a little quicker than everybody else. They have what they wanted, the first breakthrough. So far, so good, Peter, but they need to start thinking of the next one now, take this momentum and force the issue even more. Can he finish? No mistake! That is remarkable! Well, that's so refreshing. They went a goal down and you never would have guessed it. Their reaction has been emphatic. എല്ലാവരും പ്രഷർ കേറായിരിക്കും എത്ര ഡിഫൻസ് ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ലേ അപ്പോഴേക്കും അടുത്ത ഗോൾ എന്തായാലും അടി Fabulous finish. Anything that close to the frame of the goal, 99 times out of 100, the keeper's not getting there. Se va a producir un cambio de jugadores. El dorsal 32, el dorsal 13. Both sides then taking this chance to turn to their benches. And that has added a whole new complexion to the game. Such a big goal, Peter. Just when the opposition thought they could turn the screw, they're back to square one again. The manager will be absolutely delighted with such a response. And this is the real chance! Well, now it's a race for the ball. Well, the keeper seemed to go into study mode then, and he's read it beautifully. And he cuts out the supply. Lobbed in behind. Oh, well played, well sorted out. Who saw this coming? Barcelona certainly weren't expecting this. And it's Nedved. Rui Costa can so cleverly bypass the press. Shapes to shoot! Goal! Barcelona! And they get themselves in front! And a trademark move ends with the inevitable classy finish. Yeah, when you're hit on the counter-attack like that, it's like walking into a sucker punch, and they're dazed. Barcelona go into the lead. Listen, when it comes to goals, Peter, in this team, he's always the #1 contender, and he's done it again. Well, he's hit it long, but astray. For a moment, you felt that was going somewhere, but they'll have to go again. Oh, he's going to be disappointed with that. Zanetti. That is good strength. Keep calm and carry on. That's the job in a nutshell now. Turan. For Petit. Passes coming off in quick succession here. Now it's Pell. Big chance! Mistake. A game of thrills, all square in the blinking of an eye. Yeah, since going a goal down, they've dug in to produce a really fine spell, which for me deserved that equaliser. Oh, the deftness of touch, received it delightfully and finished it off sumptuously. Yeah, the touch before the finish is so often the critical part, and we've just seen an example. So all square, and not for the first time. Well, I think the players will be buoyed by the fact that they've managed to level things in a hurry. Tails most definitely up now. Zanetti wins the duel this time. Bale. I think we might be done here, Peter. I don't see there being enough time for them to try again. And no, that is pretty much the end of that. No, that's been intercepted. Cafu. And the number on the board is 3. Searching pass he's played there. Oh no, that was never going to make it.
The 90 minutes are up, 30 more to come. Well, we can only hope we get an extra time contest of similar ambition, provided fatigue doesn't begin to play a part. So all square, we need a winner, and we will be back for extra time. Recordamos a nuestros espectadores que no está permitido el consumo de bebidas alcohólicas dentro del estadio. കരണ്ടില്ലേ? Se va a producir un cambio de jugadores. El dorsal 18. Stern test this for the endurance, for the character of the players as we head into extra time. Barcelona conceded an equaliser late on. Now they have to do it all again. Do they have what it... Shot a goal! Yes, he's done it! Late in the day, this could well be it! More or less by himself, as cool as you like. Oh, that's excellent composure, because the keeper put as much pressure on as he could by not committing sooner. Well, this is what we've been waiting for. He's found a way past. Looking tidy in position here. ഇവിടുന്ന് എന്തിനാണ് ഈ This is ഓടുന്നത്? Del Piero. Pirlo. Albert Ferrer kept his eye on it, and he's there. Pirlo is the distributor-in-chief, always looking for movers. Pirlo's cross. And the keeper gets his hands on it. Tries to pass it through. Well, the ball just didn't work out for the run that he made. They should have done a lot better there. The final ball was very poor. Good chance here! And that could have brought them level. Well, that's the response the crowd were looking for, Peter, and it's applause all round us here. Lovely pass, but can he get there? He has a look up. He's had a shot! പോടാ. And he hits the net! And there we have it, the two-goal cushion. A mere formality, nigh on a certainty. He is truly in the zone. Peter, I can tell you, that was nothing short of a cold-blooded execution. Well, that has changed the dynamic somewhat. That's it for the first period of extra time. Well, both teams have run themselves into the ground out there. Does anyone have one last moment of magic in them? Exhaustion, physical and mental. Will we find a winner? They have given it everything. It's been grueling. But who will be standing at the very end? Threads one in, and the through ball. Oh, he's got a sight of goal. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. And that interception was most necessary. That's great positioning, so good from him. ഏറ്റവും ലാസ്റ്റിലെ Pinches it off him. Tries to play it through. He's in a great position here. Oh, it's just a little long. And that has been clubbed away. Adriano gets into a good position. Park Ji-sung. Nedved in the hunt and looking threatening.
They'll want to make the most of this turnover. ഇതിന് ഉരുട്ടി വാടക അതിന്റെ മോനെ ഉരുട്ടി വാട്ടോ അപ്പോഴേക്കിനെ കളി കഴിയും. Oh, he's done very well to take that back. And here's Del Piero. And the shot! ഓനെ കുറെ ഇറിറ്റേറ്റ് ചെയ്ത് കളിക്കടോ, ഇറിറ്റേറ്റ് ചെയ്യന്നെ. ഓൻ കുറച്ച് ടീംസ് ഉണ്ട് വിചാരിച്ചിട്ട് അങ്ങോട്ട് സ്കില്ല് ഇങ്ങോട്ട് സ്കില്ല്. ഞാൻ മുണ്ടാതെ അവിടെ ഇരിക്കാണ്. നമ്മളിപ്പോ 2 ഗോൾ അടിച്ചിട്ട് 4 ഗോൾ അടിച്ചിക്കണോ, 2 ഗോൾ അടിച്ചിക്കണോ, എന്തായാലും ഓൻ ജയിക്കൂലേ. പോ മോനെ ആ ജി സ്കില്ല് ഇട്ടോ, ഞാൻ അവിടെ സ്കില്ലിട്ട് പോയ കേട്ടോ. ഗുഡ് ബോയ് അകത്തന്നെ, ഗുഡ് ബോയ് അകത്തന്നെ ചെയ്യണോ. ആ ടൈം ഇജ്ജന്റെ കളഞ്ഞ അല്ലേ ആ പൊട്ടത് ഓന്റെ കാലുമ്പോ വാളിട്ടിട്ട് കളിച്ച. ഞാൻ മുണ്ടാതെ ഇപ്പുറത്ത് Barcelona really deserve a lot of credit for what I'm sure would be a real confidence-boosting win. Such a huge game being played. There were so many factors that would have got the doubters going, but I guess they'll all go a little quiet now. So thank you very much, Jim, for joining me. That brings us to the end of our coverage. ബെൻബോണേ എടാ ബെന്റെ അടുത്ത് ഇവന്റെ അടുത്ത് എല്ലാ കളിക്കാരും ഉണ്ട് കേട്ടോ, ടോപ്പ് കളിക്കാരൊക്കെ ഉണ്ട്. എന്നിട്ട് ഇവൻ മറ്റേ ഡിവിഷന് മറ്റേ ഡിവിഷൻ മാത്രം കളിച്ചിട്ടുള്ളൂ. മറ്റേ ഡിവിഷൻ എപ്പോഴും 8ാം ഡിവിഷൻ അല്ല, ഡിവിഷൻ 2 റാങ്ക് ഉണ്ട്, പക്ഷെ മറ്റേ ഡിവിഷൻ 8ല്. ഇപ്പൊ എന്ത് കളിക്കാരെ കളിക്കണ്ടാവുക, ഞാൻ അത് ആലോചിച്ച് നോക്കണ്. ഡിവിഷൻ ഇങ്ങനെ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കെ. അല്ലടാ അവനെ ഞാൻ തോൽപ്പിച്ച്, ഇന്നെ അവൻ തോൽപ്പിച്ചില്ല. അതല്ല പറഞ്ഞതേ കണ്ണം ബ്രോ, അവൻ ഡിവിഷൻ 8 നോർമൽ പ്ലെയർ വേഴ്സസ് പ്ലെയർ. പിന്നെ ഡിവിഷൻ 2 ആയിക്കണു. പക്ഷെ ഞാൻ ആലോചിച്ച് നോക്കണ ഇപ്പൊ മാത്രം കളിക്കണ്ടാവുള്ളൂ അല്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ. ആ പക്ഷെ നല്ല അടിപൊളി അതേക്കാരല്ലേ. ആ എന്നാ സ്കില്ലിട്ടിട്ടൊക്കെ കളിക്കണൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ, അത് വേറെ കാര്യം. നല്ല കളിയൊക്കെ കളിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഇതാണ് പ്രശ്നം. ഞാൻ പോട്ടെ വെൻപോണേ, നാളെ കാണാം. അല്ല വൈകുന്നേരത്ത് കാണാം. ഞങ്ങൾക്കൊന്ന് പട്ടാമ്പി പോണം. കാരണമല്ല പോയി ഓൻ്റെ ഫോണും വിൽക്കുകയാണ് കാര്യമുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഒരാഴ്ച മുന്നേ മേടിച്ചിരുന്നൊരു മറ്റേ S26 ഉണ്ട് അൾട്ര, അവൻ വിൽക്കുകയാണ് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ പോയിട്ട് വിൽക്കട്ടെ പോയിട്ട്. അവൻ വിൽക്കുക, ഞാൻ മേടിക്കണമെന്നില്ലേ, ഓൻ വിൽക്കുക. അപ്പൊ ഓനക്ക് ഒരു ഫോൺ കൂടി വേണം. അപ്പൊ ഓനക്ക് ഫോണ് അങ്ങനെ തന്നെ ഓൻ ഡൈറ്റ് വന്നാ വിൽക്കും, പിന്നെ എടുക്കും, പിന്നെ വിൽക്കും. ആ ഇനിയിപ്പോ 1.10 1.20 കിട്ടുള്ളൂ. 10-20 ഉറുപ്പ്യ നഷ്ടാവും. ആ 1.10 കിട്ടും പറയുന്നുണ്ട്. എന്തായാലും ഒരു 30 ഉറുപ്പ്യ നഷ്ടാവും. ഞാൻ അവനക്ക് ഒരു ഫോൺ എടുക്കണം പറയണ്ട. അവനക്ക് ഫോണിനായിട്ട് അത്ര നോളജ് ഒന്നുമില്ല. ഏതാ നല്ലത് ചെറിയ വിലക്ക് കിട്ടാനുള്ളത് നോക്കാൻ വേണ്ടിട്ട്. ശരി ശരി, വൈകുന്നേരം കാണാം, രാത്രി കാണാം.